सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद आर्यन। और आज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का थर्ड क्वेश्चन। इससे पहले दो क्वेश्चन हैं जो मैं करा चुका हूं एंड अब हम एक थर्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हमारा क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा डी थीटा इन अ कॉन्टोर फ्रॉम 0 to 2 पाई एंड वी आर गोना सॉल्व इट यूजिंग रेजिड्यू। सो बेसिकली ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। मैंने इसमें अपने से जान पूछ के ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ लाइक साइन थीटा एंड कॉस थीटा को इंक्लूड करा है ताकि मैं एक इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सिखा सकूं। सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। सो व्हाट कुड आर फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग दिस। सो बेसिकली अब आप यहाँ देख सकते हो, जैसे यहाँ साइन थीटा एंड कॉस थीटा है, हम डायरेक्टली इसको करेंगे तो इट बिकम कॉम्प्लेक्स। सो हमें इन दोनों को ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप में से कई ऐसे होंगे जिनको साइन थीटा और कॉस थीटा को डायरेक्टली हम ई की पावर आई थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो कुछ लोगों को डायरेक्ट याद होगा और कुछ लोगों को नहीं होगा। तो बेसिकली हम ऐसे करके लिखते हैं। So sin theta can be written as e I theta minus e की power minus I theta upon 2i and cos theta can be written as e की power I sin। ये साइन थीटा है एंड कॉस थीटा। अब हम यहाँ पर ई साइन थीटा को हम लोग z मान लेते हैं। सो फर्दर अगर ना मैं इस इक्वेशन को लिखूँ तो ये इक्वेशन हो जाएगी, ये हो जाएगा z माइनस 1/z अपॉन 2i एंड कॉस थीटा कैन बी रिटन एज z प्लस z+1/z/2। सो अब हम लोग इसी इक्वेशन को यहाँ पर साइन थीटा एंड कॉस थीटा की जगह पर पुट करेंगे। इसको अगर ना हम फर्दर और सॉल्व करें तो इसे हम लिख सकते हैं z² - 1/2 i z एंड इसको लिख सकते हैं z² +1/2z। सो नाउ वी ट्राई सब्सटीट्यूटिंग these values in the equation. So after the substitution we can get, so after putting these values, we can get z² - 1/2iz, which is basically sine theta. In place I put this value and in place of cos theta I put z² +1/2 theta. How this dz upon I dz come? It is basically we have taken z equals e I theta. So basically when we differentiate it we get dz equals to I e theta d theta. So from here we can write d theta as your dz upon में I and e की power I theta is basically z. So we can write it here. So on further simplification we can write the equation as your z² - 1 upon minus z² -6 theta and -1 dz. So now we have reached to a simpler form. Now we have to differentiate it in a contour from 0 to 2 pi. Now this is simple. In order to solve this equation, first we need to find the singularity points. We have this equation as z² -6z -1. So now we will try finding the two values of the z, that are the singularity points. So after solving this equation, you can solve the equation by using your biquadratic equation, or you can do it manually as well. So after solving the equation, we get the value of z as your -3 plus -2√2. So we have two values which we can conclude as z1. So we have z1 as -3 plus 2√2 and z equals -3 plus or -2√2. So we have z1 as well as z2. Now we will check that which of these 2 points will lie in a given unit circle, that is from 0 to 2 pi. So when we check it, we find that -3 -2√2, which is basically less than -3 and which is less than 1. So it will be outside a unit circle, while your 3 plus 2√2, it will be inside the unit circle. So we have to find the equation for this only. So we can check as -3 plus the value of your 2√2 is 2.28. So this will be your -0.172. So it will be obviously inside the unit circle. So we have to find our residue only for this point, -3 plus 2√2. So basically now we know the formula for residue. Residue, which is basically limit
Basically we have this point only extends to your up z1. Here the z1 is minus 3 plus 2 root 2, and we will recapitulate it as z minus your this value minus 3 plus 2 root 2, and into your fz we multiply. So on further simplification, we are left with this equation, this, and this value will be cancelled out, so we only left with your. So now we will put this value in z and try further solving it. So we have 3 plus 2 root 2 का whole square plus your 1, and upon में यही आएगी, तो basically minus 6 plus 4 root 2. Now we can further solve it. Also there is when we are taking out here a residue, but when we try to find the answer for the integration, we have to multiply this whole term by 2 pi I. So we will further solve it. Then it will 339 plus your 428, and minus is 12 root 2 minus 1 upon minus 6 plus 4 root 2, that is your 9 8 17 minus 16 16 minus 12 root 2 upon minus 6 plus 4 root 2. So we can take 2 as common, and we basically further we can multiply it by 2 by I. Now you can further simplify this in order to get your answer, but this will be our required answer. You can take out 2 from here and here, and you can eliminate it, and this is how you can solve this contour. So this is how we can solve a complex integration using a residue as well as your contour integration. So thank you guys for watching this video. If you like this video, please like, comment and subscribe to my channel for more such videos that are informative and basically related to complex integration. So thank you guys.